Hello, everyone. Welcome to Anna de America, Bro Tease America. And today is May 17th, 2025. I have a special guest today, and his name is Mike. He has been my friend for more than 22 years. Welcome, Mike. And just to introduce you, Mike, he was my former student, a few years senior to me, but I look up to him in a number of different ways. And I should say he's my white friend. He's one of my white friends who I talk freely with all the racial issues without any reservations or whatsoever. Openly, we talk about it. So we just don't curse much. And we just found out like we don't curse much in our mutual presence, but I just learned that Mike can curse a lot. So whereas I go on this show as far as calling the president of the United States a hole or something like that. Welcome, Mike. Oh, thank you very much. And I would mention that Mohan's a very close friend of mine, and he's also a mentor of mine and somebody I look up to. So it's been Yeah. a So the feeling is wonderful few years, mutual. very much. So in case you don't know, I mean, this is usually is a excuse me, a Telugu language podcast, if you will. And Mike, I think you have subscribed it, but you probably don't understand anything I say there. But No. so the equivalence of Anna in America means bro, tease America. And the subtitle you see on the top of your head, Ade Mohana Murali. So it's part of my name, you know that. Mohan Murali is part of my name. It's not my full name. My last name is omitted from that. Ade means American Desi. Desi is a description of Indians and Pakistanis in United States. Basically, these two together they go as Desi. I think some people disagree that Pakistanis are also called Desis, but generally Desi refers to a Indian residing in United States. That's the thing. Are they? It also means the same Mohan Murali. Ade means like it's the same guy. It's a dual description. Anyway, so what you know the purpose of this show, but it's basically it's completely different from what I used to do. And you actually came and participated twice before on my show, which was more about culture. And you and I talked a lot about education, etc. at that time. But this is completely different. This title, Bro Tease America, is purely political. And I also put videos non-political that don't have that caption on Bro Tease America. So the most important thing I wanted to, I'm doing this. Yeah, of course, you know it, but I'm just refreshing your memory. Why I'm doing this is to educate my fellow Desis about some of the ongoing political issues, and then dispel any kind of misinformation, and then give my opinion about it. And also, the live shows. The part of the reason for live shows is to have an interaction and then have a dialogue and then exchange of ideas. And the reason I asked you to come here is give a perspective. Even though you and I agree on a whole bunch of issues, you call yourself as a leftist, and I kind of call myself center middle or middle right or something like that. So that I don't like labels, but on issue based things, we could both be on the same side or whatever. So with that setup, uh, Dr. Mike, uh, so any initial thoughts? Like we are going to talk today mainly about immigration. By the way, how many generations you have been here? You Um,
4. You are the fourth generation American. So Yeah. tell me definitionally, do I qualify to be first generation, or my kids are the first generation? I really, I'm an immigrant, but I am naturalized. I should be the first generation, right? I would think so, but I don't know how that's counted. I Yeah, I seen both ways. But anyway, uh, so the topic we are going to talk about is broader categories, immigration, and then we see whatever is in the latest news, and you and I have some exchange. And the purpose of this exchange is to give some uh, food for thought for the people who speak my language, tune into this, and from a uh, cross cultural viewpoint on this. So, fourth generation American, white American versus a first generation Indian American, brown skin. So, because you and I are friends, we don't get offended by whatever I don't get offended by whatever you No. say, and you don't get offended by whatever I say. So, that's like our conversation is going to be very open and candid. I'll start with this. You see in this news about Afrikaners, given refugee status, and they're fast tracked into United States, and we sent private jets to bring in the first batch of Afrikaners into Dallas airport 2 3 days ago. They came in. I think about 59 people came in, and the deputy secretary of state goes there and then welcomes them. What are your thoughts on this whole thing related to Afrikaners who are basically white South Africans? At the same time, we are deporting Afghan people who helped us in the war with Taliban and others. We have given them asylum and then fast, whatever, green card or whatever it is. Biden brought them in here like more than about 100,000 or something like that because US gave them their word that they will be Mhm. resettled in the United States, and now we are deporting them back to Afghanistan. What are your thoughts on that? I find it offensive. That I was in the Air Force. I had a military career. I was in the Air Force for 25 years. Um, I retired before Afghanistan and Iraq and that conflict was really got very extensive. But in any case, I don't understand how we go back on what I view as a solemn, almost sacred promise to people who assisted the country, who did right by us. And we're also deporting and not fast tracking people who meet the definition of being under protected status when they petition to come into the United States, because like Venezuelans who are um, physically and politically threatened. So I find it offensive. So the offensive part, I actually looked at first and the foremost. The most offensive part is, well, if you are accommodating a new class of people for whatever reason, it's like way back when during Reagan years, Kennedy giving a special status for Irish or something like that. Something like that happened, right? I don't mind that at all in the sense like, okay, fine, you want to bring in some additional class of people. It's not right, but it's fine. But do not renege on the promise you have given to other people. It's more than offensive. It's kind of like it shadows the myth of America. It really does. And not only do you make a whole new class of these Afrikaners coming in, you move them to the head of the line, Yeah, and then the people you've already said, hey, you're good. We're bringing you in. Now you're saying you're not only the back of the line,
you can't come in at all, and we're going to deport those of you who are here. We're going to deport you. Well, so I just the other day I put out this video about Afrikaners, and with the blistering closures, which saying like there are Indian Americans. Well, they're not yet Americans. They're on H-1B or waiting for green card. Some of them have been on H1 for whatever. So there is the process is in such way. If you are picked for what's like M400, I forgot the exact sequence of it, but once your green card is in the process and you are given some kind of a date, I think your H1 can be extended until you receive the green card, right? There are people, I know for sure there are people on that status waiting for their green card for however many, I know at least one person took him 15 years. 15 years after getting that. And in these 15 years, they go through a whole bunch of transformation, familial mostly. And then if the kids were born in India and they become of age like 18 years and they have to be going back. So here is one. We talked about the asylum status, but I'm talking about those who are here legally and in the process, and they don't get any preferential treatment. It's I can say that without any reservation here, both parties are at fault here. It's not just the Republicans. Republicans tend to obstruct more than Democrats on this one, and also Democratic senators also they played some nasty games for when it came to reservation status. I'm sorry, not reservation, the immigration laws. So I just want to give you that additional perspective from the Indian who there's an estimated 300,000 or so Indians are on H1 and waiting for some kind of a green card. That's a lot of people. And now Well, you see these 67,000 who are aspiring Americans claim to be persecuted, being killed, according to President Trump. So, there's no question that the immigration system has been broken for decades and decades and decades, certainly longer than I've been alive, and I'm darn near 70 years old. But, there's a tension in this country where a lot of industries want cheap labor, and the way to get that is illegal immigration. I mean, construction industry, farming industry, entertainment, restaurants. But it all leads to the sort of situation here where if you have a malevolent actor like Trump, somebody who's going to be a demagogue and rise like this issue, then they can make a lot out of it. But I think you're exactly right. Both political parties. yeah, I think your voice is breaking up. I'm sorry. Yeah, I don't know. Maybe a Wi-Fi issue. Yeah, I mean the cheap labor, farming, and all that. So let me. In my intro I forgot to mention. Mike is a retired Air Force. He retired at the rank of colonel. So on that front, this is another topic I covered in one of my videos. Is about the oath of office. So I heard you speak with a certain sense of reverence when you talked about you put the uniform, you took the oath. What does it mean to you taking the oath of office? Is that pretty much the same thing? Pretty much the same oath the president takes, and the president tells the Kristen Walker on NBC when she said, "Don't you have to uphold the Constitution?" He essentially said, "I don't know." What say you? Yeah, it's you're right. There's a
tremendous similarities in the oaths of all elected officials, federal officials, and serving military officers. And as you suggest, the oath is sworn to the Constitution and not to a person. So your loyalty to those above and below you, you're loyal to your comrades, but ultimately you're there to uphold the Constitution. So, on the issue of oath, there is no such thing as, say, you are not held a public office, or you're not served in the military or any other armed services, right? But if you are a normal citizen, you held out private jobs, you live your normal life. Do they have? I mean, they never taken oath in any aspect. What is their responsibility, civic duty as a normal citizen? I'm going somewhere with this. Like, okay. I mean, it was very different when I was in private industry because there everything's focused on the boss. I mean, you're loyal to the boss. You do everything to please the boss, bring in, contracts, money, whatever. I mean, it's all about the boss, which is very different from being in the military where you have a mission, and your ultimate loyalties to an idea, to the ideas embodied in the Constitution. so here is the thing. Actually, just occurred to me. I've been United States citizens ever since you and I know each other. That's 2003. When I took the citizenship, I had to swear an oath. I mean, I had to take a oath in which I say I'll preserve and protect the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Very similar to my oath. Yeah, but ironically, a citizen, normal citizen, doesn't have to take that oath. Nope. So it's anyway. In that respect, I'm saying I am more. I have more fidelity to that oath than the president of the United States. Well, let's be candid too. You probably know more about the history and citizenship of the United States than do your average American. Well, now you are qualifying it as probably like a long time ago you did. For a long time ago you said like I did. Like, well, that's good to know. Like, thanks for. Yeah, I mean this whole conversation about the. I mean, for me the biggest. Most recently, there are a lot of things that troubled me. A lot of things about what is happening in this country. One is the single most. We talked about this, but I'm bringing this in the public forum. Is the single most important thing for me is elimination of the due process and literally rounding up people in the streets and then taking them to. Well, I don't call them prisons, concentration camps in El Salvador. And I should tell you one other thing about this. You know my personally and my family, and I did mention this on this show a number of times. I am taking some risk. Well, there is some risk to my family as well in what I am doing, but I think when a person on F1 rounded up by masked federal agents on the street and removed from Massachusetts to Louisiana, and that person's the biggest crime is that she wrote an op-ed in a college newspaper. And somebody like, I mean, I asked this question about it. What if I were her PhD advisor? What shall I do? Do I have a responsibility to that person as her advisor or something? Do I do some activism or something like that? So
I mean, I'm not that much connected to this person, but generally, in philosophical terms, it could be my PhD student as well. Actually, one graduated 2 days ago. So for that reason, I said like, okay, I'll accept the risk and then keep talking about it. And I mean, I was doing videos and then live shows on various topics, and one of the things that seemed to have resonated well is on due process. I got somebody mention send me an email saying because of you. Well, I'm paraphrasing, because of my coverage on due process thing, this person who found herself in a work situation where she has to leave the country immediately, she retained a lawyer and she got her time extended. So when I hear, that's only one story, like success of this uh, outreach. I mean, on a given week, this live show, the highest I've seen people watch is about 800 people. So that's 1 in 800. I think it's time well spent, I consider. I'm just rambling, but I'm just telling you why I'm doing this. And my fear is for you. I mean, you're a naturalized citizen, but you are a brown man in this country, and you know how far down this slope is this administration going to go? I mean, they're going to just Yeah, it's risky. Well, it is, and because of who you are, you're don't mean to be cruel or whatever, but you're more at risk than I am. I mean, that's a fact. You can call it white privilege or whatever, but that seems to be the case under this administration. Well, that is the case under this administration, and it's wrong. yeah, it is wrong. So uh, just there is one question I have, and I also you also told me you have a couple of questions for me, but my one other question is, uh, so in terms of assimilating the immigrants, I know you are pro-immigration and all that, so I'm just telling the audience through this pro-immigration. And if I'm not mistaken, you once told me that immigration is such a positive force behind this country's advancement. What does you as a white man, what does assimilation mean? So the reason I brought it up is this guy, Deputy Secretary of State. I actually let me see if I can see this video. This guy's Christopher Lando. It's like this guy was welcoming these South African Afrikaners. Let me see if I can add a video file. And he apparently is of Jewish heritage. He And is. I believe his parents, either they were in the concentration camps or they escaped to the U.S. So he's welcoming these Afrikaners. Watch this. Welcome to the United States of America. A lot of you, I think, are farmers, right? When you have quality seeds, you can put them in foreign soil and they will blossom, they will bloom. And we are excited to welcome you here to our country where we think you will bloom, and we will hopefully allow you to have fulfilling lives for your children, and then we will benefit alongside you. Okay, so that's the Deputy Secretary of State welcoming them, calling them, if you are farmers, if you have quality seeds, they blossom in a foreign soil. And he also said
at a briefing yesterday or day before, he said he's why give fast track to Afrikaners? He says making sure they could be assimilated easily into our country. What does it mean? So your thoughts? I mean, I'm not putting I any mean, words in your mouth, but your thoughts. it's worse than offensive. I mean, and the language he used is, from what I understand, goes back and has fascist and Nazi tropes. Uh, that's part of And it. he is of Jewish heritage, and Yeah. he has Yeah. this. It's how do you wrap your head around this? I mean, it just. So one of the comments that was actually, I will see if I can show the comment on the screen. Can you ask your guest how his views of immigrations have been formed since he must have had a long-term perspective? This is a somebody who's watching asked me to ask you. Um, my parents don't share my view. Well, my mother's the only one alive, but when I was growing up, my parents would not have shared the views I have right now. I mean, I think I have been on a long road to get to this point where I have come to um, respect other people. And of course, right now in this country, there's with the demographics changing, there's the soon going to be white minority, and a lot of white people feel threatened by that, and similarly with white Christians. I don't think that's a very reasonable or enlightened viewpoint, because I think multicultural society is a good thing, and it can exist. Oh, okay. Thank you. So you said you have questions for me. Yeah, part of this whole thing has. By the way, I just sorry to interrupt you. By the way, for the viewers, it's not that Mike and I cannot discuss this among ourselves. We do. We actually have very frequent lunch meetings and all that. We do discuss them. Uh, this question is he just before we started this, he sent me an email. This question I am formulating my answer, but this is for the benefit of the viewers, so you can see how these conversations are healthy. So that's the only reason why we are having this conversation. It's not as if Mike and I cannot have a private conversation. So, sorry, go ahead, Mike. So, kind of in contrast to the question you just asked me, as a naturalized citizen here, do you see this the favored status for persecuted immigrants, in this case the Afrikaners, who are really persecuted, but in any case people who are threatened with physical or political or economic violence? Do you think that's fair, or do you think it's a good idea? I think as I said, like in the beginning, the system is broken, and there is a lot of abuse by those who seek asylum. They So it is to prove that somebody is really persecuted has become a bigger issue, right? Like there is not enough resources in this country to do the vetting of those claims, right? So because of the abuse, not necessarily racism, but because of that abuse, also there is distrust in the system. Like if you say some person who's white Christian and all that, they see this abuse and they can have come to the same thing about against the asylum system. I think the intention is good, and then those who are seeking asylum, a good percentage of them, I don't know how many of them are abusing the system. So I don't know the answer to that. So I can take both sides on the asylum part of it. But if you have good faith, both parties can come to that. This is a problem that can be solved, but
I mean, so I think the last major immigration reform, if I'm not mistaken, happened during the time of Bill Clinton when they increased the quota for H-1B, and then after that, I don't remember seeing anything of this major, this level of thing. So yes and no. The answer is unless you prevent abuse, having good intentions is not going to solve. So, in other words, Trump administration is using the same philosophy of persecution. They're just so instead of those who are seeking asylum abusing it, those who are enforcing that law is abusing that, right? But it's always been that case. Back in the early 1900s in the U.S., it was the Irish and the Italians who were the groups who were abusing. Yeah, So you're saying you cannot prevent it. Well, you cannot prevent it, but you can reduce it, right? You can reduce it. Yeah. And there's always going to be immigrants are always going to be looked at with a jaundiced eye to some extent. I mean, that seems to be the way it works in this country, and I don't know that it's different than other countries that I've lived in. So yeah. So you have another question? Sure. I think there's about 30 nations that have birthright citizenship. In other words, any child born in that country is a citizen of that country. And most of those countries are in the Western Hemisphere. So do you think restricted birthright citizenship is better than birthright citizenship the way it's done in this country? And part of the reason I'm asking that is because I understand India had birthright citizenship until 2004, and it's now got restricted birthright citizenship, where I think one of the parents has to be already an Indian citizen, or there's some other rules. Okay, so what's that Ronald Reagan line? We says like America is the shining city on the hill, and the Indian Constitution was modeled after U.S. Constitution. Quite a bit of it, Indian Constitution was adopted from U.S. Constitution. And one of the reasons I am here is, well, there are a number of reasons: higher education, better prospects. Initially, wanted to get educated, make enough money, and then make things better in India. So for myself and the country. And now that over a period of time, those things changed. But never in my 36 years of being in the United States, well, recently is beginning to question that kind of a naivety, if you will, call that, with, well, what, 31.8% of the voters chose a demagogue as our president. So, and the distrust on this country and its constitution, its adherence to the constitution came from distrusting the system in a way a demagogue can be the president again and again. So with those caveats, the answer to your question is American system is the best. The fact that there are only 30 countries using this doesn't necessarily mean that the system is bad. And I can explain. I'm not explaining, but I'm saying why India did it. They shouldn't have done it in 2004. So back in 1987 or so, when I first applied for passport, that was the time LTTE in Sri Lanka was really very active. They are killing people. This is the organization, well, militant organization that killed Indian Prime Minister Rajiv Gandhi, right? Like one suicide bomber blow herself up while touching his feet. And so what happened during that conflict in Sri Lanka, there is Sri Lankan Tamil-speaking Sri Lankans.
they were just crossing the, whatever that strait is. They were coming into Tamil Nadu. I was living in Tamil Nadu at that time. I applied for passport in Madras. So they do all the verification back home. They sent a police to verify I'm the person I say they are. So they have all that done. And I was waiting for my passport for 1 year. Oh, For a 1 year? year. A Yeah, year? after they came to verify me. Wow. So then I walked into the office, and I don't know how they entertained me, and they went and brought the file, and it said, like, gave me the passport right there. And I asked them, what was the situation? See, we have these people coming in from Sri Lanka, without any vetting verification. They are seeking all the passports. And that's why we were getting very cautious. I mean, this is where it impacted me. So I'm expanding this experience to. But it's a people. personal story for you. Yeah, it's personal story for me, but it was a situation where Bangladeshis did the same thing in the 70s, and some of the Pakistanis were doing it. So I'm not justifying this. They could invest more in this verification process and in ascribing the citizenship and all that, but birthright citizenship should be there in India. That's my take on it. Just any democratic country should have it. You cannot obviously have this in Saudi Arabia like that. So because it's a completely different system of political system. All right. So I had I no don't know idea if it my answer affected you is so satisfactory. personally. Huh? I had no idea it affected you so personally. Yeah, I mean that's after waiting for 1 year, I just walked into their office without any appointment, and they gave it to me right there. Thank you, Mike. So thank you for spending this morning with me. And I have another regular co-host is also waiting in the green room. Okay, well, I'll thank you very much. It's enjoy the intellectual discourse. Thank you. Bye-bye. I wish you and your viewers the best. Thank you. Bye. So joining us, our usual co-host, Renee. Kiran, how are you? Hello, Naru. Your mic is muted. బాగున్నారండి, మీరు బాగున్నారా? అంటే ఇప్పుడే అదే మైక్ గారి మాటలు వింటున్నాను, అంటే బర్త్ రైట్ సిటిజన్షిప్ గురించి. అంటే అది అంటే మీరు అన్నట్టు డెమోక్రటిక్ సెటప్ లో బర్త్ రైట్స్ ఉండాలి అనే దాన్ని, అంటే ఐ వుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ద రీజన్ ఈస్ ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఈ కంట్రీలో పాస్ అయిన లా ప్రకారంగా ఆ కంట్రీ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మన లాస్, రెగ్యులేషన్స్, మన అమెండ్మెంట్స్, దాన్ని బట్టి సిటిజన్షిప్ వస్తుంది. ఇండియాలో కూడా ఇప్పటికి 3 సార్లు మారింది సిటిజన్షిప్. ఇప్పుడు ఇచ్చే పరిస్థితి మారింది 3 సార్లు. ఇందాక మైక్ చెప్పినట్టు 2004 నుంచి. అంటే కొత్త రూల్ ఏంటంటే, ఒక పేరెంట్ ఇండియన్ సిటిజన్ అవ్వాలి, రెండో పేరెంట్ లీగల్ గా ఇండియాకి వచ్చి ఉంటే మీకు సిటిజన్షిప్ ఇస్తాము అనేది ఇండియా లా. అది ఇండియన్ పార్లమెంట్ లో రాటిఫికేషన్ అన్ని అయిపోయినాయి కాబట్టి అదే లా. ఇప్పుడు అంటే ఇంకొక కొత్త లా ఏం చేశారంటే, ఈ మధ్య 2019లో ఇంకొక సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి, దాని ప్రకారంగా ఏంటంటే కొన్ని దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ కి పాత్ ఇచ్చారు. అది కూడా రిలీజియన్ బేస్డ్ ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ రాంగ్ థింగ్. దాని మీద మన సియాటల్, ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ద వాషింగ్టన్ స్టేట్, దేర్ ఇస్ అ రెగ్యులేషన్ విచ్ దే పాస్ సేయింగ్ దట్ లైక్ మీరు రిలిజియన్ బేస్ మీద చేయకూడదు అనేసి ఒక లా ఒకటి, అంటే గవర్నమెంట్ అది రికమెండేషన్ లాగా పాస్ చేసింది. నాట్ దట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండియన్ లా ఎట్ ఆల్, బట్ అంటే మన వీళ్ళు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు కదా అమెరికాలో, అలా వేరే దేశంలో సార్వభౌమాధికారాన్ని పక్కన పెట్టి మీ దేశంలో మీరు ఇలా లా చేయడానికి వీలు లేదు, మీరు క్యాస్ట్ రిలిజియన్ బేస్డ్గా చేయకూడదు అని. అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, మీరు ముస్లిం అయ్యి బంగ్లాదేశ్ నుంచి కానీ పాకిస్తాన్ నుంచి కానీ వచ్చి నేషనలైజేషన్ తీసుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళకి వేరే ప్రాసెస్, వాళ్ళకి మన రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ లేదు. అదే హిందువులు వాళ్ళకైతే ఈజీ వే ఇచ్చారనమాట. హిందువులు కానీ, బుద్ధిస్ట్ కానీ, సిక్. Yeah, it's a pretty bad system there. You cannot claim yourself to be a secular country by doing this. అంటే బీజేపీ మూల సిద్ధాంతం ఏంటంటే, ఇండియా సెక్యులర్ కంట్రీ కాదనేది వాళ్ళ మూల సిద్ధాంతం. అది ప్రాబ్లం మనకి. అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ. అంటే బీజేపీ అనేది ఒక
పొలిటికల్ పార్టీకి ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది. కానీ ఆ ఐడియాలజీ దేశం ఐడియాలజీ కాకూడదు. అండ్ ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ వాట్ యూర్ సేయింగ్. ఇట్ షుడెంట్ బి. కాకపోతే వీళ్ళు అది చేసేటప్పటికి దాని మీద అంటే మొత్తం వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా వరల్డ్ వైడ్గా కూడా కొంత బ్యాక్లాష్ అయితే వచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఇప్పుడు అంటే లండన్లో కూడా యూకేలో కూడా మీరు పుట్టంగానే మీకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరు. సో అంటే ఈ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్లో నుంచి చాలా కాంప్లికేషన్సే ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు అంటే మన అమ్మాయిలు మన పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టారు కాబట్టి బట్ ఇక్కడ సిటిజన్ అయిపోయారు, మన పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకున్నాము, వచ్చేసింది, దే బికేమ్ గుడ్. కాకపోతే లండన్లో అట్లా ఏంటంటే మీరు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మీ పేరెంట్స్ స్టేటస్ బట్టి ఆ పేరెంట్స్ స్టేటస్ని మీకు మళ్ళీ మీరు ఇన్ని రోజులు లీగల్గా ఉన్నారా ఇవి చూసి ఇస్తారు. సో లండన్లో కూడా అట్లాగే రూల్స్ వేరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దుబాయ్ అటు పక్కనైతే మీరు పుట్టినా పుట్టకపోయినా మీకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరు. Well, you also have to realize one of those things. It, why people make a choice to go to one country, not the other, is all the collection of all these kind of laws, right? Like, and one of the bigger things is that citizenship, the access to becoming a citizen naturalized, or your kids having that citizenship. అంటే And that is one of the attractions. అట్రాక్షన్స్ అని నేను అన్నాను సార్, ఎందుకంటే US లో that is an attraction. ట్రూ అంటే మేబీ ఫర్ మోస్ట్ కంట్రీస్. బట్ అంటే అది నేను దాన్ని ఎట్లా చూస్తానంటే అండి, మామూలుగా ఇప్పుడు దుబాయ్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, మన వాళ్ళు దుబాయ్కి వెళ్తే సిటిజన్షిప్ బర్త్ సిటిజన్షిప్ మీకు ఏం లేదు. సో మన వాళ్ళు దుబాయ్కి వెళ్తున్నారు, పిల్లలు పుడుతున్నారు, వెనక్కి వస్తున్నారు, సిటిజన్స్ కానీ వెనక్కి వస్తున్నారు. అంటే మనం అక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీస్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాము అని అంటే ప్యూర్గా Okay, hold on. You said Dubai, Kuwait. దుబాయ్ అంటే దుబాయ్కి వెళ్ళినాళ్ళు. సో దుబాయ్కి వెళ్ళినాళ్ళ పర్పస్ అమెరికాకి వచ్చిన వాళ్ళ పర్పస్ ఒకటేనా? Or is it the same level? Is it they're not going for higher education, they're not going for high tech necessarily. Maybe they go for some software jobs. అంటే చేస్తున్నారు, అంటే అన్ని రకాల జాబ్స్ ఉంటాయండి. అంటే మనము ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి ఎందుకు వస్తున్నాము అంటే, ఇప్పుడు మన ఊరు నుంచి హైదరాబాద్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాము అంటే, హైదరాబాద్ అది మన దేశం, మన పార్ట్. కానీ మన ప్రైమ్ మోటివ్ ఏంటంటే ఊర్లలో ఉన్న కష్టాల కంటే హైదరాబాద్ లో బెటర్ గా బతకొచ్చు, ఎకనామికల్ గా కొంచెం. సో ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో లెట్స్ సే దుబాయ్ లో ఉంది అది ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీ, అమెరికాలోనే ఉంది. సో వాట్ మేక్స్ అమెరికా అట్రాక్ట్ different kind of pool? I'm not saying they're better, I'm just different kind of pool of immigrants, those who can come and invest here in high tech industries like the Sundar Pichai's. అంటే సార్ ఇప్పుడు అంటే డెఫినెట్ గా ఇండియా నుంచి ఒక ఎక్సలెంట్ బ్యూటిఫుల్ టాలెంట్ ఇక్కడికి అమెరికాకి మూవ్ అయింది అన్నమాట నిజం సార్. కానీ I'm saying that is true, but this citizenship మనము is a reason, and one of the bigger reasons అంటున్నాను నేను. అంటే మనం అంటే ఇది రీజన్ అనుకుంటే మనం అబద్ధం చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే నేను అమెరికన్ కాన్సులేట్కి H1B వీసాకి వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే, అరే బాబు నాకు ఇట్లా పలానా కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది, నేను ఆ జాబ్ చేస్తున్నాను, ఆ జాబ్ చేసి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నంత వరకు అవసరం ఉన్నంత వరకు నేను జాబ్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత వాళ్ళు పంపించేస్తే వెనక్కి వచ్చేస్తాను, నాకేమీ సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలనే ఆశ లేదు అనేది చెప్పే వచ్చాను నేను. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు you may be true at that time, but later on you're not going to pass up, right? Like Drax got comment పెట్టారు. How do you respond to that? Primarily between the old world, east of Atlantic and new world. ఎందుకంటే ఆ ఫ్రెంచ్ మాటలాగా ఉన్నాయి వర్సెస్ జ్యూస్ బేసిస్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఇస్ ప్రైమర్లీ బిట్వీన్ ద వరల్డ్. అది నాకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, అది స్మాల్ టర్మ్స్ అర్థం కాలేదు. అంటే ఓల్డ్ వరల్డ్ ఇస్, ఐ మీన్ ఈస్ట్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ వాళ్ళు దే కేమ్ హియర్ టు ద న్యూ వరల్డ్. బేసికలీ యూకే నుంచి వచ్చి ఇక్కడ దే ఫౌండ్ అమెరికా కదా. దే డిస్కవర్డ్ అమెరికా ఫర్ వాట్? అంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు మన అమెండ్మెంట్స్, మన లాస్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటాయి సార్. ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా I పక్కన పెట్టండి, దోస్ ఆర్ లైక్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిలాసాఫికల్ థింగ్. అంటే 90% అంటే అట్లీస్ట్ ఇట్లా మీరు పోయిన 5-6 years నుంచి చూసుకుంటే పాత్ టు సిటిజన్షిప్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది సార్. అయినా ఇండియన్ కిడ్స్ ఇంకా ఇక్కడికి వస్తున్నారంటే ఐ వుడ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పించ్ హిట్టింగ్ ఆపర్చునిటీ. అంటే మన ఇండియాలో కనుక మీరు క్రికెట్ చూస్తుంటే ఒకప్పుడు ఒక 10 overs మధ్యలో హిట్టింగ్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు బౌలర్లకి. అంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ 2 people ఫీల్డర్స్ కెన్ బి అవుట్ ఇన్ ద అవుటర్ సర్కిల్, 9 people లోపలే ఉండాలి అని చెప్పి ఒక చిన్న రూల్ పెట్టారు. సో మనకి అమెరికా కానీ, దుబాయ్ కానీ, లండన్ కానీ ఇవన్నీ
ఇండియాలో ఉన్న యువతకి ఏంటంటే, అరే మనం ఇక్కడ ఈ డబ్బులతో మనం పెరగాలంటే పెరగలేమేమో. అమెరికాకి వెళ్తే ఒక 5 ఏళ్ళలో, 6 ఏళ్ళలో దబిడి, దిబిడి, దబిడి, దిబిడి కొట్టేసుకుంటే కాస్త కూస్త డాలర్లు వస్తాయి. ఒక ఇల్లు వస్తది. అంటే ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు నేను అంటే నా ఓన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చూసుకున్నా కూడా నేను అడ్వర్టైజింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్, మార్కెటింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఎంబీఏ చేశాను. అయినా నాకున్న అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్‌లో ఇవాల్టికి కూడా 70,000, 80,000 కంటే ఎక్కువ జీతం ఏమి వచ్చేది కాదు. సో ఆ 80,000తో ఇప్పుడున్న కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అపార్ట్మెంట్లు కొనుక్కునే పరిస్థితి కాదు. నేను అమెరికాకి వచ్చింది ఏంటంటే ప్యూర్‌గా పించ్ హిట్టింగ్ పర్పస్ సార్. 6 ఏళ్ళు, 6 ఏళ్లలో మనకు జాబ్ ఉండి మీకుంటే that debate is settled, and the economic opportunity is one of the prime reasons people are యాహ్! going to other places. ఇది మీరన్నది ఏంటంటే ఆ కేక్ మీద ఆ బ్రౌనీ పాయింట్ లాగా ఎక్స్‌ట్రా జామ్ ఎక్స్‌ట్రా ఆ స్వీట్ లాగా ఇది అన్నమాట. చెర్రీ లాగా. దిస్ ఈస్ మోర్ ద చెర్రీ. So let's switch topic, and one of the most important things I found out from yesterday's Congress law on a bill, which is the next fiscal budget law. So they're proposing a 5% tax on money you send out from India. That was the bill did not move out of the committee. So for now, it is not happening. Basically, Mano India this affects everybody who's sending money to India. 5%. If you send $1,000, you are losing $50 on that. So it's even higher than what the bank charges, right? Like 5% is a lot. ట్రూ. మీరన్నది కరెక్ట్. 100% కరెక్ట్ అండి. అంటే So I'm switching to that these as our next topic, but we can come back to immigration later. ట్రూ. అంటే మీరు 5% ట్యాక్స్ వేయటం అనేది అంటే మనకి ఇబ్బంది. ఇండియన్స్‌కి స్పెషల్‌గా ఇబ్బంది. కాకపోతే సార్ అంటే ఇండియన్స్ ఇన్ జనరల్‌గా ఏంటంటే మీరు ఆ సిటిజన్‌షిప్‌కి దీనికి ముడిపెడతా మనము అంటే జనరల్లీ H1B వాళ్ళకి గాని ఎవరైనా గాని ఒక 4 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టేజెస్‌లో పోతారు అనుకుంటాను సార్ నేను. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫుట్ హోల్డ్ ఇన్ అమెరికా. అంటే ఒక జాబ్ తెచ్చుకుందాం, అది తెచ్చుకుందాం టైప్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్‌లో ఏముంటదంటే ఇండియా ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపిద్దాము ఇండియాకి. ఇండియాలో ఏమన్నా ఆస్తులు కొనుక్కుందాం అనేది సెకండ్ ఫేజ్. థర్డ్ ఫేజ్ ఏమో పెళ్లి చేసుకుంటాము. పిల్లలు ఎక్కడ పుట్టారు? అరే మన పిల్లలు ఎక్కడ పుట్టారు? మనకి ఇల్లు ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫోర్త్ ఫేజ్‌లో సిటిజన్‌షిప్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఐ విల్ గెట్ టు యువర్ పాయింట్. ఫోర్త్ స్టేజ్‌లో ఏంటంటే ఓకే. మనం ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయాము. మన సిటిజన్‌షిప్ వచ్చేసింది. సో మన డబ్బులు మనం ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుంటే బెస్ట్ అని చెప్పి ఇండియాలో ఉన్న ఆస్తులన్నీ అమ్ముకుని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్. మీరు దాదాపుగా ఫోర్త్ స్టేజ్‌లోనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో మన ఆస్తులు కాపాడుకునే పరిస్థితి లేదు. ఉంచుకునే పరిస్థితి లేదు. సో అమెరికా నుంచి ఎన్ని డాలర్లు ఇండియాకి వెళ్ళినాయో దానికి వడ్డీతో సహా ఇండియా లాంటి దేశం నుంచి అట్లీస్ట్ వడ్డీతో సహా ఇండియా నుంచి అమెరికాకు వచ్చేస్తాయి డబ్బులు. ట్రంప్ ఆ రూల్ పెట్టడం అనేది ఫూలిష్ రూల్ అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో ఆస్తులు అమ్ముకుని ఆ డబ్బులు ఇక్కడ తెచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంది మనకు అది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. I don't know. So that is debatable. Gani నేను ఇంకొక విషయం చెప్తానండి. It affects more than Indians. ఇప్పుడు farm laborers వస్తారు కదా. Farm laborers or some other farm laborers. I mean, why they come here? They spend a few months and then they send money back. When you're sending that money back, ఇప్పుడు 5%. ఇప్పుడు Indians the highest income bracket లో ఉన్నారు, family income bracket లో ఉన్నారు Indians. And I mean, I'm making a case like most Indians can afford it, but it is bad. But they can afford it. But if you are somebody who's here as a construction laborer, a temporary worker, visa lochi, then you are trying to send money back. That's a huge hit for them. So this. అంటే మన లాన్ మూవర్లకి ఇప్పుడు మా దగ్గర అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 95% ఆఫ్ ద లాన్ మూవర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ డూ ద హౌస్ హెల్ప్. దే ఆర్ ఆల్ ప్యూర్లీ మెక్సికన్ పాపులేషన్. దే కమ్ హియర్ డ్యూరింగ్ ద సీజన్. అంటే ఫిబ్రవరిలో వస్తారు, నవంబర్ దాకా పనిచేసుకుంటారు, నవంబర్లో మళ్ళీ సొంత దేశానికి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే హ్యూజ్ పర్సెంటేజ్ హిట్ ఆన్ దేర్ ఇన్కమ్ అండి. డెఫినెట్గా 1 in 20 అంటే 20 దగ్గర 5% వాళ్ళ సాలరీ తగ్గిపోతుంది. That's a huge hit on them. Definitely. So now I will escalate this conversation to why it is so foolish, short-sighted, and also boneheadedly wrong. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డాలర్ హెజిమనీ is helping you not taxing this. This is a tax, not taxing money going out.
the dollars goes out, the dollars are going out. Here is one thing. The number one export from United States, ఇంతకు ముందు 2-3 వీడియోస్లో చెప్పాను, నెంబర్ వన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈజ్ నాట్ ద డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్, నాట్ దిస్ దట్, అండ్ నెంబర్ వన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ dollars. We make Dollars. transactions. And yeah, you are trying to keep part of that dollars here. So if money goes to India, you are saying it is coming back from India. I disagree with that. And what happens is this concept of petrodollars, eurodollars, all these dollars in India, when the money leaves out here, a good chunk of it is not coming back. So because it's not coming back, it's less inflationary. The more you print dollars and keep them here, they are inflationary. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఫారిన్ రిజర్వ్స్ పెట్టుకుంటే దే మే యూజ్ దోస్ ఫారిన్ రిజర్వ్స్ టు బై oil from Saudi Arabia. So it is exchange between Saudi Arabia and India, and it's not coming back. The more money is here, the more inflationary it is. So economic sense, it doesn't make any economic sense to tax outgoing dollars. That's what he is doing. ట్రూ అంటే నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండి, ఇమిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్లో నేను చెప్పాను అనమాట. అంటే ఇమిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు చెప్పానంటే, అంటే ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ లండన్లో కానీ అక్కడ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ వెనక్కి రావు. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఇక్కడ కంటే బెటర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అట్లీస్ట్ ద వే వి సీ ద పాలిటిక్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 100 days, మనకంటే మనకున్న వొలటాలిటీ ఇప్పుడు యూకేలో కానీ లేకపోతే దుబాయ్లో కానీ, ఈవెన్ దుబాయ్లో కూడా ఈ మధ్య రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నారు మనం. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా రెంట్లు వస్తున్నాయి, అక్కడ కూడా మీరు దుబాయ్లో ఇల్లు అమ్ముకుంటే వచ్చే ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు, అట్లా చాలా ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఇన్ దుబాయ్ టూ. నేనంటే ఇండియా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, ఇండియాలో ఒక లాలెస్ కంట్రీ ఉంది కాబట్టి, ఇండియాలో మీకు మీ అన్నయ్యకి కానీ మీకు మీ తమ్ముడికి కానీ ఏదైనా చిన్న ఆస్తగాథ వస్తే 10-12 ఏళ్ళు కోర్టు చుట్టూ తిరగాలి. అంత ఓపిక అమెరికాలో కూర్చున్న మోహన్ గారికి ఉండదు. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే, ఎక్కువ మంది అరే మనం ఈ తలకాయ నొప్పులన్నీ పడలేము, మన గట్టు తగాదాలు పుట్ట తగాదాలు మనం సావలేము అని చెప్పి ఎక్కువ మటుకు మనం అమ్మేసుకుని ఎత్తుకొచ్చేస్తారు 90%. అంటే అది కూడా ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతుందంటే, పాత్ టు సిటిజన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి. మీరు అన్నట్టు ఇమిగ్రేషన్ లాకి ఎందుకు టైట్ అవుతుందంటే, ఆ సిటిజన్షిప్ అనేది మీకు దారి ఉంటే. ఇక చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొత్తగా H1 వచ్చే వాళ్ళకి H1 పిక్ అవడానికే 3 లాటరీలు. అంటే ఇప్పుడు MS చదవడానికి 2 ఏళ్ళు, తర్వాత 3 లాటరీలో H1 పిక్ అవ్వాలి. పిక్ అయ్యే పరిస్థితి 1 in 4 or 1 in 5 ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్సే తక్కువ, నంబర్స్ తక్కువ. ఆ తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్రంప్ పెట్టిన రూల్స్ ప్రకారంగా నువ్వు 6 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా జాబ్ చేయాలి. ఆ జాబ్ చేసేటప్పుడే నీకు గ్రీన్ కార్డ్ రెడీ అవ్వాలి. ప్లస్ ఇండియన్ నంబర్స్ ప్రకారంగా మీరు రెగ్యులర్గా EB1 కానీ EB2 కానీ అప్లై చేసినా కూడా EB2 ఆర్ EB3 ఎక్కువ చేస్తారు మన వాళ్ళు. EB2 EB3 చేస్తే నీకు 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు పడుతుంది సిటిజన్షిప్. అంటే మీరు దానికంటే ఇక్కడ MS రాగానే పిల్లల్ని కానీ ఆ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి సిటిజన్స్ అయ్యి వాళ్ళు మీకు అంటే 18 years అయిపోయిన తర్వాత మిమ్మల్ని సిటిజన్ చేయటం ఈజీ, రెగ్యులర్ డ్యూ ప్రాసెస్లో, మరి ప్రాపర్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళే కంటే. అంటే అన్ఫార్చునేట్గా అది అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ అంటే మనకి ఇండియాలో ముద్దకి బిస్మిల్లా టైప్లో, అరే మనకి ఎప్పుడైనా ఈ ట్రంప్ గారు ఎవడో ఒకడు మనం వెళ్ళిపోమనొచ్చు, మన డబ్బులు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ కదా అనే థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ మంది ఇండియన్స్లో ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ మటుకు ఆ H1B ఉన్నాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు తీసుకెళ్తున్నారు, ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ కనుక మీరు అన్నట్టు సిటిజన్షిప్ ఆశ కనుక ఉంటే, అరే మనం ఇక్కడ కూడా కొంచెం చేసుకుందాం, అక్కడ చేసుకుందాం అనుకుంటారు. ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు. సో ఆ సిటిజన్షిప్ మన ట్రంప్ ఏమో ఆ సిటిజన్షిప్ ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్స్ని మార్చుకుంటూ పోయేటప్పటికి మనకి 15 ఏళ్ళు కాస్త 20 ఏళ్ళు అయింది అనుకోండి, మన వాళ్ళకి ఇక్కడ 0 ఛాన్స్ ఇక్కడ. సో మీరు అన్నట్టు ఇక్కడికి ఇమిగ్రెంట్స్ వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు కొన్ని రోజుల్లో. అంటే ఎట్లాగో హిట్ వికెట్. Unless there is a reform, నేనంటే అందుకనే నేను ఎక్కువ మటుకు ఏమంటానంటే ఒక మనిషి ఇక్కడికి వచ్చి 3 years లీగల్ గా ఉండి ఏ కేసెస్ లేవు, ప్రాపర్ గా ట్యాక్స్లు కడుతున్నాడు అని అంటే గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చేయచ్చు. అది బెస్ట్ లా అది. ఎందుకంటే 3 ఏళ్ళు కనుక మోహన్ గారు న్యాయంగా ఉన్నాడు అని అంటే ఇచ్చేయచ్చు. ఆ తర్వాత ఇంకొక 5 ఏళ్ళు నువ్వు అబ్జర్వేషన్లో ఉంటావు. ఎందుకంటే గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చిన 5 years కానీ నువ్వు సిటిజన్షిప్కి వెళ్ళవు. అంటే 8 years మోహన్ గారిని చూసినాక కూడా మోహన్ గారిని నమ్మకపోతే ఇక 16 ఏళ్ళకి 17 ఏళ్ళకి నమ్మేది ఆడుంటుంది. అంటే నీకు సిటిజన్షిప్ పాత ఉండాలంటే ఒక ప్రాపర్ గా నీకు మంచి టాలెంట్, మంచి లీగాలిటీ రావాలంటే, ఇప్పుడు మొన్న ఎక్కడో రెనాల్ రేగాంది కూడా చూశాను. దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ మేడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ కి మనం అప్రోచ్ ఇస్తున్నాము, ఇమిగ్రెంట్స్ కి మనం ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాము, దిస్ ఇస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ కాబట్టి ఎక్కువ టాలెంట్ మన దగ్గరకు వస్తుంది, దానివల్ల మనం గ్రో అవుతున్నాము అనే థాట్ ప్రాసెస్ 100% రైట్. I mean,
there are a lot of positive reinforcing factors occurring. This country provides the framework for success, and then one of the important elements of that framework ఏంటంటే adherence to the rule of law. ఇప్పుడు ఒకటి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్, మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు చూసారా, ఒక కోర్టు కేసులు 13 ఏళ్ళు అదే నడుస్తుంది అనేది. ఇక్కడ కూడా జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ స్లోనే కానీ, బట్ అంత స్లో కాదు. సో యూ కెన్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ రీకోర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. అక్కడ అది లైక్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్రాడర్ ఆస్పెక్ట్, డ్యూ ప్రాసెస్ రైట్. ఆ డ్యూ ప్రాసెస్ రైట్స్ అయితే ఏదో ఉన్నాయి, అది పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్. అలాగే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఈ అమెరికాలో బాగా నడుస్తుంది. ట్రంప్ వచ్చే వరకు. ట్రంప్ వచ్చాడు, నాశనం చేసాడు. సెకండ్ టైం మరీ నాశనం చేసాడు. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ద ట్రస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఇమిగ్రెంట్స్ ని అమెరికా నమ్మట్లేదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు అమెరికాని ప్రపంచమే నమ్మట్లేదు. సో ఆ నమ్మకం అనేది పోయింది. సో దిస్ ఎనీవే. సో స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ సార్. అది అంటే స్టేట్ మనం ఎన్నుకునే లీడర్స్ లో స్టాండర్డ్స్ ఫాలోయింగ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నమ్మకం పొంది మనకి ఆ గౌరవం నిలబెట్టుకునే మనుషులు కూడా ఉండాలి కదా సార్. అంటే మన ఆలోచనలు గౌరవంగా ఉంటే గౌరవంగా ఉంటుంది, గౌరవంగా లేకపోతే మన ఎందుకు గౌరవిస్తారు ఎవరైనా అంటే. సో ఈ ఎవ్రీ వీక్ there is a ton of news. Are there any, I mean, there are so many things like na bornenda unnai ideas. I just don't want to flood our remaining time with too many topics. Like I can focus on a whole bunch of things, but I'll let you pick the next topic for the weekly development. India Pakistan issue aina lekapothe Trump ki sambandhinchindayna go. ఈ మధ్యలో చిన్న nuance ఒకటి వచ్చింది సార్. అంటే ట్రంప్ ఏమంటాడంటే ఇండియా ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ అంటాడు అని. టిమ్ కుక్ యాపిల్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి లేదు, మీరు ఇక్కడ పెట్టండి అని అన్నాడు. యాపిల్ ఆయన ఏమంటాడంటే అరే బాబు నువ్వు టారిఫ్లు అన్నప్పుడు నేను ఇండియా నుంచి ఒక 5 ఫ్లైట్లలో నేను జెట్స్లో నేను ఐఫోన్లు తెచ్చుకున్నాను ఇక్కడ అమ్ముకోవటానికి, నేను ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ ఎట్లా పెట్టగలను అనేది అయింది. ఇప్పుడు అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అపోజిషన్స్ అన్ని మీరేమో ట్రంప్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు, మీ ట్రంప్ ఏమో మీకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీలు ఏమో తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు అనేసి. అంటే ఇది పొలిటికల్ గా ఒక ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది ఉంది. అంటే ఇప్పుడు కంపెనీస్ అనేవి ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేది ఎందుకంటే ఫర్ ప్రాఫిట్. వాళ్ళకి ఇక్కడ టిమ్ కుక్ ముందు నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే అరే బాబు నేను ఇప్పుడు 1200కి ఎంత ఫోన్ అమ్ముతున్నాను, నేను అమెరికాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తే 2300కు 2400కు అమ్మాలి. ఆ లెవెల్లో మన ఎకనమీ పెరిగిందా అంటే పెరగలేదు, కామన్ మ్యాన్ ఎకనమీ పెరగలేదు. సో నేను రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్ కాస్త నేను ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ అయిపోతాను, అప్పుడు అది నాకు ఇబ్బంది. సో అంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు, తక్కువ చేస్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడో అర్థం కావట్లేదు జనాలకి. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్తో ఎకానమీ అనేది స్టాండ్ స్టిల్గా ఉందో తెలియదు, పెరుగుతుందో తెలియదు, తగ్గుతుందో తెలియదు. మీరు ఈ యాపిల్ కి సంబంధించింది బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే నీరు పల్ల మెరుగు అంటారు చూసారా, నీరు పల్ల మెరుగు. సో ఇఫ్ యూ ఎక్సెప్ట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అనే దాన్ని ఎక్సెప్ట్ చేస్తే, అది మిల్టన్ ఫ్రీడ్మెన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు, ఇది ఈ పెన్సిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. సో దిస్ పెన్సిల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక షార్ట్ వీడియో పెట్టాను దాని గురించి. పెన్సిల్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇది దీంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని దిస్ బికేమ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అని చెప్తారు. వెన్ యూ ఎక్సెప్ట్ దట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్, సో హియర్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్. వర్షం పడ్డప్పుడు వాటర్ గోస్ డౌన్ ద స్లోప్స్ అండ్ ఇన్ టు ద సీ, నీరు పల్ల మెరుగు. This is what is called a labor arbitrage. Labor arbitrage is basically wherever the labor is cheap, that's where in a globalized economy things will flow. Labor is cheap in China, and then also they had a visionary for their party, right? Like Chinese Communist Party 20 years ago, they invested in Chinese, like they made 25 years ago, they made their economies market-based economy.
communism, but market-based economy. They didn't say central planning. They say you can own properties. They liberalized all those things. People can own properties. You can be a Chinese and be a billionaire. That was not the case before Tiananmen Square, right? Like in 1989 ముందు లేదు. Yeah, లేదు. So at least in that sense, Chinese are a little bit forward thinking, but their labor is much cheaper and they are more efficient producers. Now Vietnam వీటన్నిటికీ వెళ్తుంది labor. Not until American labor is not going to get cheaper. Other parts of the world, labor is going to be more expensive, or they may not be able to produce the quality goods. So I don't know what you think about it. అసలు అంటే టిమ్ కుక్ ఒక వీడియో కూడా చేశాడు సార్ దాని మీద. అంటే టిమ్ కుక్ ఏమన్నాడంటే ఆ టూల్ కిట్ ఇంజనీర్స్ ఏదో ఉంటారనమాట, అలా వాళ్ళకి వాడుకునే ఇంజనీర్స్ చైనాలో ఉంటే నీకు దగ్గర దగ్గర 10-12 ఫుట్బాల్ స్టేడియంలు నిండిపోయే జనాలు ఉన్నారు అక్కడ, అంతమంది ఉన్నారు. ఇక్కడేమో కనీసం చిన్న కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ సరిపోయినంత మంది కూడా జనాలు దొరకట్లేదు నాకు. అంటే కొన్ని స్కిల్స్ ని ఈవెన్చువల్ గా నెమ్మదిగా బయటకు తోసేసాం మనం. ఈ స్కిల్ కి డిమాండ్ లేనప్పుడు ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడం మానేస్తారు స్లోగా జనాలు. అలా పోయిన స్కిల్స్ లో ఆ టూల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని పోయినాయి మన దగ్గర నుంచి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, నీకు కొత్త కంపెనీలు రావట్లేదు. సో అట్లా ఇక్కడ స్కిల్ పోయింది సార్. ప్రాబ్లం like మీరు ఒక సర్వే, నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద స్టాటిస్టిక్ ఇన్ ప్లెయిన్ సైట్. అమెరికా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకానమీ కావాలా వద్దా అన్న ప్రశ్న అడిగితే 80% పైగా వీ నీడ్ టు బి ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకానమీ అది ఇదే. సో సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని, do you want to work in a industrial job or something like that? 80% said they don't want to work in that economy. So it is okay. Kiran garu panchestaro, okay, I don't want to work on it. So it's like మన ఇండియాలో భగత్ సింగ్ పుట్టాలి కానీ పక్కింట్లో పుట్టాలి టైప్ లో. పని ఏమో పక్కోడు చేయాలి, తినేమో నేను తినేలా టైప్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమెరికన్ ఎకానమీ లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్ గా పెరిగిపోయింది సార్. ఒకప్పుడు ఉన్న పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ చాలా పెరిగిపోయింది. ఈ పర్ క్యాపిటా నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోకి తక్కువ జీతాలు తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పనిచేయాలంటే మన పిల్లలు పనిచేయకూడదు, వేరే వాళ్ళు పనిచేయాలి. ఇప్పుడు ఏషియన్ పాపులేషన్ థాట్ ప్రాసెస్ చూడండి, ఐ వాంట్ మై సన్ టు బి అన్ ఇంజనీర్ ఆర్ ఏ డాక్టర్ టైప్ లో అదే థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటాం మనం. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ మై సన్ టు బి ఏ డాక్టర్ బికాస్ హీ కెన్ లుక్ ఎట్ అదర్ పేషెంట్స్. మరి నీకు రోగం వస్తే ఏం చేస్తామంటే ఇంట్లో కాఫీ పొడి మీద రాసుకుంటాను, లేకపోతే నిమ్మకాయ చూసి తగ్గించుకుంటాను అని చెప్తాం. కానీ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడం. అంటే ఐ పర్సనల్లీ డోంట్ గో టు ఏ డాక్టర్ ఎలా. అంటే థాట్ ప్రాసెస్ అలా ఉంటుంది. అంటే అమెరికన్ ఎకానమీలో ఇప్పుడు వరకు నడుస్తున్న ట్రైన్ ని ఆపేసి ఇంకో పక్కన తిప్పుతున్నాడు ట్రంప్. మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తెచ్చుకోండి అంటున్నాడు. అది వచ్చే పరిస్థితి లేదు. Well, that is his. I mean, the important thing ఏంటంటే he doesn't understand. He doesn't understand that strength of American economy comes from stability, trust, and also innovation. Stability, trust, innovation, and then pure adherence to the rule of law. And also the innovation part is like understated. In this innovation part, Apple invented iPhone, like touch screen తో ఫోన్ పెట్టింది. ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్, ఆ టచ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ. సో one of their దాన్ని ఏమంటారు ల్యాప్టాప్స్ బ్యాక్ ఇన్ ఎర్లీ 2000s వాళ్ళది టచ్ స్క్రీన్ బేస్డ్ ల్యాప్టాప్. So Steve Jobs basically took that technology and put it on the phone, and then look at it. It created that innovation. China is taking these innovations, and then they're able to produce the cheaper rate. So same thing about EVs, right? Like now apparently their EVs are far better than ours. Like they're able to do that. At the same time, నేను ఇందాక చెప్తున్నాను చూసారా లేబర్ ఆర్బిట్రాజ్ అనేది. లేబర్ ఆర్బిట్రాజ్ లో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంది, అది క్వాలిటీ, ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ. Product quality, just typically German engineering, Japanese engineering, Korean, they're superior to China.
and then United States also, quality wise. But China is up there in the top 5. Indian quality kuchisarki, I mean, I know this might offend a lot of Indian audience, Indian but friends, but Indian quality is nowhere near. true, very true. Nowhere near. It's like crappy quality Indian inchi vache products. So anyway, so these are like philosophical అంటే issues. సార్ అంటే ఇండియా అంటే మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. ఈ మధ్య ఇండియా నుంచి ఒక కుర్తా కొనుక్కొచ్చాను సార్. ఇప్పుడు కుర్తా అంటే ఒక ఆన్లైన్లో కుర్తా ఆర్డర్ చేశాను, వాళ్ళు డెలివరీ చేశారు, వచ్చింది ఇక్కడికి. దానికి 2 జేబులు కుట్టలేదు సార్, ఈ సైడ్లో బొక్కలు పెట్టారు. అంటే సైడ్లో బొక్కలు ఉన్నాయి, కుట్ల. నేను అరే ఇదేంద్రా ఇది ఇట్లా కుట్టకుండా పంపించారు ఏంది, అసలు జేబులు లేవు కదా అంటే, మీరు ఈసారి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు అది తీసుకురండి, దాన్ని కుట్టి ఇస్తాము అని చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ పనిమాల ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ 2 జేబులు కుట్టించుకోవడానికి ఆ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేను. అంటే నువ్వు ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ ఉండదా నీకు? ఆ మాత్రం చూసుకోలేవా? నువ్వు డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ పంపించేటప్పుడు ఇది అంటే అందరూ అట్లా ఉంటారని అనట్లేదు. కాకపోతే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, కనీసం జేబుల పక్కన ఆ బొక్కలు పూర్తి చేస్తే కొన్ని జేబులు లేవేమో అనుకోవచ్చు. నువ్వు జేబులకి హోల్స్ పెట్టి లోపల జేబు కొట్టకపోతే ఏం చెప్పాలి నేను? Anyway, any other topics? There is so much happened this week, like Trump Middle East trip, India Pakistan issues. One thing I wanted to add on the India Pakistan issues అంటే, సో ఈ మోడీ భక్తులందరికీ ట్రంప్ ఏదో వీళ్ళకి ఐ మీన్ మోడీ భక్తులందరికీ ఒక ఇది ఉంది. ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మోడీ. ఐ డోంట్ లైక్ ఎక్సెసివ్లీ క్రిటిసైజ్ హిమ్, but I never praise him in that. There are certain things I think, like Article 370 repeal or whatever it is, I give my full support to that. But generally speaking, ఏంటంటే that authoritarian tendency, people, they gravitate towards that, and then they think somehow Modi is a great friend of Trump is a great friend of Modi. Now they see Trump is talking from both sides of his mouth, and now they are going against him. I said, good. I'm glad you're realizing what Trump is all about. అంటే ట్రంప్ అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో వార్లో నేను ఆర్బిట్రేషన్ చేశాను, నా వల్ల వీళ్ళు సీజ్ ఫైర్కి వెళ్ళారు, నేను ఇద్దరికి మీకు ట్రేడ్ కావాలా, మీకు ట్రేడ్ కావాలా, మీకు బత్తాయిలు కావాలా, మీకు బత్తాయిలు కావాలని బేరం మాట్లాడాను. మాట్లాడితే వాళ్ళు బత్తాయిలు తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ బత్తాయిలే మనకి అన్నట్టుగా ట్రంప్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. అది ఇట్ డిడ్ నాట్ గో వెల్ విత్ ఇండియా. Well, let me put it this way. It did not go well with Modi bucks. Modi bucks. I mean, you and I understand Trump is full of shit. I mean, we know that. True, but they think he's a god. He's a good friend of him. అంటే ఇప్పుడు సార్ మీకు ఇండియాలో ట్రంప్ ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ పోటీ చేస్తారు, ఇండియాలో ప్రచారం చేస్తారు సార్. యాడ్ చెప్పేది అంటే మనకి ఆ విపరీతం అనేది అలవాటు అయిపోయిందంటే. అంటే డెఫినెట్ గా అంటే did India fight a war? Yes. But India did India do a strategical mistakes? I would say yes. We did more strategical mistakes on this. నా దృష్టిలో ఏంటంటే ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆ పహల్గామ్లో అయిన దానికి అక్కడ నువ్వు గార్డ్స్ పెట్టకపోవటం నీ తప్పు, సెక్యూరిటీ పెట్టకపోవటం నీ తప్పు. టూరిస్ట్ స్పాట్స్లో సెక్యూరిటీ లేదు అసలు, అక్కడ జీరో సెక్యూరిటీ. వాళ్ళు చేసినంతసేపు ఎవరు లేరు, వాళ్ళు పట్టుకున్నామంటే పట్టుకోలేదు, వాళ్ళు పారిపోయారు. అండ్ దే మే బి హైడింగ్ ఇన్ వైల్డర్నెస్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్. మనం ఏం చేసాం, అంతా అయిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో అక్కడెక్కడో ట్రైనింగ్ అయినట్టున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పి మనం ఆ ట్రైనింగ్ దాని మీద కొట్టాము. కొట్టినప్పుడు అన్న గట్టిగా చెప్పాము మేము ఓన్లీ ఆ ఫెసిలిటీసే కొడుతున్నామని. మనం ఇండియాలో మన మీడియా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం ఇదేదో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వార్ లాగా చేసి అక్కడ ఆగారంటే అక్కడ కూడా ఆగలేదు. పాకిస్తాన్కి వెనకాల చైనా ఉంది, చైనా వాళ్ళ మిజైల్స్ వాడుతున్నారు, చైనా వాళ్ళ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, ఇవన్నీ ఏవో చెప్పేసి. అంటే మనం చిన్న టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటి, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్, మన దృష్టిలో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ ని హిట్ కొట్టడం, కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ తెచ్చుకోవటం. ఎందుకంటే ఈ చిన్న స్కర్మిషెస్ లో ఎవరు వినవరు, ఎవరి కాళ్ళే మీడియాకి ప్లే చేస్తారు. అంటే మోడీ ఏం చెప్తాడు, వాళ్ళు అక్కడ ప్లే చేసే వాళ్ళు మన కొట్టారు, మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంత నష్టం చేసాము అని చెప్పి ఏం చెప్పుకుంటాడు. వాళ్ళు అదే చెప్తారు. సో యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ విక్టరీ ఆన్ దిస్. విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్ ఉండవు, ఛాతీలు కొట్టుకోవటం ఉండదు, ఏది ఉండదు. మధ్యలో ఎవడి గేమ్ ఆడుకుని ఎవడి పబ్లిసిటీ ఆడు చేసుకున్నాడు దాన్ని వాడుకుని. So before we close out,
Drax గారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ ఆఫ్ 3 history professors from Yale moving to Canada? It's like he's talking about Timothy Snyder and 2 other professors moving to Canada, uh, basically because of authoritarian shift. So I am livid about this. ఎందుకంటే so Timothy Snyder is that's the biggest disappointment. I follow him quite a bit. Timothy Snyder, very articulate, very chala. I mean, you. I mean, anytime he is on TV or some other thing, I pay attention. Excellent and comment it. So American citizen, ikkade putti perigadu. There is no danger for him. Even if it is danger for him, like God damn it, fight it. Stay in where you are and then fight it. What is he going to go to? He's now moving to University of Toronto. He's like one of the highest profile professors in the world, history professor right now, and foreign policy. He's. I mean, if people like that, engineering professor in the top 100 college, but he's in the top 5 colleges, right? Like in depending on which field, it may even be number one. Law coaches 1 or 2, Harvard and Yale. అలాంటి యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు అంత I mean, his profile will carry with him into Toronto. Toronto is elevated. That is definitely. But you are showing that you are weak. Well, he's going to do. I'm assuming he's going to continue his fight from Toronto. But what is the danger he has? And what is he going to do? 4 years? He's going to come back from after 4 years? This is nuts. Even Alexei Navalny from Russia, when he was poisoned, he was treated in Germany. He went back. I mean, that may be a little too much extreme, but I don't know what is the right answer for Alexei Navalny. But for this professor, it is nowhere. At least Trump at this point, yeah, he's trying all the shit he can. Is he worse than Putin? Probably temperamentally he's worse than Putin, but this system, I believe, is more resilient than Russia. Russia folded because they didn't have enough political stability for hundreds of years, and that's one reason why they folded quickly under Putin, right? This country lasted 250 years under the existing system, and Trump is trying to break that. I think he's partially successful. So, I mean, he's successful enough for so far, but I have to believe he's going to fail. Trump is going to fail. And people like Timothy Snyder should be there in the front lines, not like go to Toronto and keep yapping from there. Stay in Yale, do it. That's my take on it, Raxgar. Yeah, going into exile is never, is never gonna help. అంటే మీరు ఏదో టొరంటోకి వెళ్ళి అంటే ఏమన్నా అంటే అదేలేండి అంటే ఎవరి పర్సనల్ చాయిసెస్ వాళ్ళవి ఇట్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ చాయిస్. ఇట్స్ అ వెరీ డిసప్పాయింట్ థింగ్. ఇంకొకటి డిసప్పాయింట్మెంట్ లోనే ఇంకోటి చెప్తాను. మీకు నీల్ కార్క్యాల్ ఎవరో తెలుసా? He was acting Solicitor General under Obama. Very articulate, very bright guy, Indian. He's a law professor at Georgetown University. And also MSNBCలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండేవాడు. వాళ్ళ లా ఫామ్ దే కట్ ఎ డీల్ విత్ ఇది అందరి మీద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు వేస్తున్నాడు కదా, దే ఫోల్డెడ్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ గాయ్ at a very young age of like he's younger than me, like 5 years younger than me, Neil Karchal, maybe 6 years younger. By that time itself, he has more than 50 cases he argued in United States. Not many people have argued more than 50 cases in Supreme Court. Supreme Court lo cheyaledu. Anta high profile, and everybody, Indian American, has to be proud about somebody like him. And a person comes across as with top integrity. He may not have anything to do with that decision,
but the fact that he works for a firm that folded so cheaply disappoints me. And I like fighters. I like fighters, and I'd like to fight. Anyway, అది నా Yeah. So I hope that answers your question, Drax Garu. Yeah. Well, the personal interest outweigh. Yeah, that is true. పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం కూడా లేదులేండి సార్. అంటే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు బట్టి ఆయనకు తెలిసిన దాంట్లో ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్ అది. Yeah, మేబీ దిస్ ఇస్ హిస్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ డిసెంట్, సేయింగ్ దట్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్, అంటే హిమ్ గోయింగ్ అవే ఈజ్ మచ్ మోర్ బిగర్ ఎ న్యూస్, మేబీ ఫర్ ఎ షార్ట్ టైమ్. సో నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. హిస్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ అంటున్నారు. సో యూ మైట్ హావ్ సీన్, ఐ డోంట్ నో, మీరు ట్విట్టర్లో ఎక్కువ ఫాలో అవుతుంటారా? తక్కువ సార్. నో అంటే తక్కువ, అంటే సో ఫేస్బుక్ కొన్ని వీడియోస్, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దెమ్ హ్యాండీ రైట్ నౌ. కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి when ICE people came basically with masks. Well, they don't seem to be in fit. And వాళ్ళు గన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఏదో యూనిఫామ్ ఉండదు, లేకపోతే పొట్టలు ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ట్రైన్డ్ ఆఫీసర్స్ ఏమో, మెర్సనరీస్ని వాళ్ళకి ఐస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి వచ్చారేమో. కానీ when they are coming to arrest people in the neighborhoods, neighbors వెళ్ళి they're throwing their bodies in front of these ICE agents అండి. అది that kind of, I mean, it may be stupid, but that's bravery. It may be stupid, but it is bravery. ఇంత హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అండి, 10 year ఉన్న ప్రొఫెసరు ఏళ్ళ నుంచి పారిపోయి టొరంటోకి వెళ్ళమేంటి, జస్ట్ తోకముడిచి వెళ్ళిపోవడం. I just don't get it. Yeah. Anyway, so anything else you would like to me in your list? Actually, నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను ఏమన్నా. Moody's downgraded the debt. I don't know how it is going to unfold, but my initial thinking is, I mean, Moody's downgraded American debt from AAA to AA1, which is lower than Australia. So that happened after market closed yesterday. Last time S&P downgraded American debt was in 2011 when Obama was president. Ensuing week low market was. So will it have the same impact in stock markets? I have no idea, but here is what I think. One of the reasons, I mean, I haven't read enough, is the budget that is happening in Congress is pretty bad budget. They want to raise the debt to $4 trillion. SALT directions they seem to be a problem with that. So that is the issue. A good thing about the budget is they could not move the budget out of the budget committee. So 16 to 21 it was voted down. And Republicans voted against that budget, which is a good thing. So because it's a terrible budget, Medicaid nunchi they are going to cut over 10 years $800 billion. And then one last thing I have noted there is DHS, Department of Homeland Security, is in talks to do a reality show on immigrants fighting for citizenship. I mean, that is, they're truly evil people, like this Christine Noem, the DHS secretary, truly evil. So those are the roundup of some of the points I wanted to just raise, just the headlines. Time unte water on it మీద వీడియో చేస్తాం. Anything else, Andy? No, sir, not a whole lot. Okay. Well, detail about no, let's qualify that. There's a whole lot, but there's no time. అంటే మీరు వీక్లీ కూడా మధ్యలో కూడా చేస్తున్నారు వీడియోస్. సో యు ఆర్ కవరింగ్ ఆల్ ద న్యూస్ ఐటమ్స్
and you're giving your honest opinion and your true opinion in a way people should understand it. Let's hope people understand it. కాకపోతే ఏంటంటే అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అండి, నేను తిరుపతి మెట్లు 100 ఉన్నాయి అనుకోండి, 3వ మెట్టు మీద ఉన్నాను కదా, వెనక్కి 2 మెట్లు దిగటం ఎందుకు, ఇక పైకి వెళ్దాము, ఎక్కడో చోట హోప్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నారు. మీరు ఎంత పైకి వెళ్ళినా దేవుడు ఉన్నాడేమో కానీ పైన, మీరు వెళ్ళటం ఇబ్బంది రా బాబు అని చెప్పి మనం నిజం చెప్తుంటాము. నిజం కొంతమందికి అర్థం కాదు. అంటే తెలుగు సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు కనుక అంటే మోహన్ గారు సినిమా తీయడం రాదు, నాకు బాగా వచ్చు, నేను తీసి సినిమా సూపర్ హిట్ అవుద్ది అనుకున్న టైప్లో ఉంటుంది. అంటే మోహన్ గారు ప్రొఫెసర్ రా అంటే, ప్రొఫెసర్ అయినా కానీ సినిమా తీయడం రాకపోవచ్చు కదన్నా అంటారు. అంటే అది అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే ఎవరి కాళ్ళే నేనే స్పెషల్ అనుకుంటారు. నేను స్పెషల్ కాదు అని తెలిసేటప్పటికి 50 ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి. Yeah, thanks Andy, thanks for joining me again this week. Everybody, thank you. Have a good weekend. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే అలవరసల మీద కలుసుకుందాం. బై.